Good morning to all. So is screen visible to you all? Screen కనిపిస్తుందా? ఓకే మా జస్ట్ మినిట్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను పవర్ పాయింట్ అది కట్ అయిపోయింది. సో పీరియాడిక్ టేబుల్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మా. సో జస్ట్ ఫార్మాట్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. మీ గ్రూప్ నెంబరు, క్వశ్చన్ నెంబరు అండ్ దెన్ ఆన్సర్. అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ స్క్రీన్. Who defined element? Who defined element? Options. Option A, John Dalton. Option B, J.J. Thomson. Option C, Anthony Lavoisier. Option D, Robert Boyle. సో ఎలిమెంట్ని ఎవరు డిఫైన్ చేశారు? జాన్ డాల్టన్ డిఫైన్ చేశారా? జేజే థామ్సన్ డిఫైన్ చేశారా? యాంటోనీ లావోయిజరా? రాబర్ట్ బాయిలర్? Who defined element? Who defined element? So element is a substance that which cannot be divided into simple substance either by physical or chemical change అని డిఫైన్ చేసింది ఎవరు? So I got answers from Amruta, Rajak, Reddy Bhavana, Rehan, Niharika, Shrikant, Geetika, Tafim Sania, Yogeshwar. So only few members attended. Please inform to your group members. Once again. So click on like button also. So and the answer is Robert Boyle. So Robert Boyle వచ్చేసి డిఫైన్ చేయడం జరిగింది ఎలిమెంట్ ని. ఓకే, నెక్స్ట్. How many elements are there at the time of Robert Boyle? సో రాబర్ట్ బాయిల్ యొక్క పీరియడ్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 11, ఆప్షన్ బి 13, ఆప్షన్ సి 63, ఆప్షన్ డి 91. How many elements are there at the time of Robert Boyle? రాబర్ట్ బాయిల్ యొక్క టైంలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 11, ఆప్షన్ బి 13, ఆప్షన్ సి 63, ఆప్షన్ డి 91. So I got answer from Amruta, Razak, Rehan, Reddy Bhavana, Tafim Sania, Niharika. సో రాబర్ట్ బాయిల్ యొక్క టైంలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి?
How many elements are there at the time of Robert Boyle? And the answer is 13 elements. So option B is correct. So maximum anta correct type చేశారు, but Rehan 63, it's not ma, it's option B, 13 elements. Okay, right. Who classified elements first? So classification of elements kada first ever classify చేశారు? John Newlands, Niels Bohr, Robert Boyle, Dobereiner. First classification ever చేశారు? John Newlands, Niels Bohr, Robert Boyle, Dobereiner. The first classification of elements was done by the first classification of elements was done by the first classification of elements. And the answer is Dobereiner. So Dobereiner is the first person to classify the elements. Okay, so option D is correct. Very good. The next question. This is not a Dobereiner's trade. అంటే కింద ఎగ్జాంపుల్స్ లో డోబెరైనర్స్ ట్రేడ్ కానటువంటిది. సో ఆప్షన్ ఏ LINAK, ఆప్షన్ బి CASRBA, ఆప్షన్ సి CLBRI, ఆప్షన్ డి CUHGMG. Which of the following is not a Dobereiner's trade? అంటే డోబెరైనర్స్ ట్రేడ్ కానటువంటిది. అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా కొన్ని ఉంటాయి, అలా కాకుండా ఉండేటటువంటిది. Which of the following is not a Dobereiner trade? Dobereiner trade కానటువంటిది. డోబెరైనర్ ట్రేడ్ కానటువంటిది. గీతిక, యోగేశ్వర్, గగన, వరుణ్, తరుణ్, నిహారిక, రజాక్. And the option is option D. So D is correct. సో CUHGMG అనేటటువంటిది టోటల్గా డోబెరైనర్ ట్రేడ్ కాదనమాట. మిగిలినటువంటి LINAK కానివ్వండి, CASRBA కానివ్వండి, CLBRI అనేది అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటాం. బట్ CUHGMG అనేటటువంటిది టోటల్గా కాదనమాట. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్. Who proposed law of octaves? Who proposed law of octaves? Law of octaves ni ever propose చేశారు? Option A JJ Thomson, option B John Newlands, option C Dobereiner, option D Sommerfeld. So who proposed law of octaves? Law of octaves ni propose చేసింది ఎవరు? So I got answer from Amruta, Razak, Rehan, Reddy Bhavana, Harsha, Snehalata, Yogeshwar, Geetika, Tafim Sania, Gagana.
Right. So the answer is yes, it's John Newlands. So John Newlands వచ్చేసి law of octaves ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. Very good. Sixth question ma. Who assigned atomic numbers to the elements first? So అటామిక్ నంబర్స్ని ఎలిమెంట్స్కి ఫస్ట్ అసైన్ చేసింది ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ జాన్ న్యూలాండ్స్, ఆప్షన్ బి జాన్ డాల్టన్, ఆప్షన్ సి డోబెరీనర్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. అటామిక్ నంబర్స్ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్కి అసైన్ చేసింది ఎవరు? జనరల్గా అటామిక్ వెయిట్ తీసుకున్నారు, అటామిక్ నంబర్ని అసైన్ చేసింది ఎవరు? I got answer from Amruta, Razak, Geetika, Rihan, Reddy Bhavana, Harsha, Niharika, Rupashri, Tarun, Gagana, Snehalata, Tafim Sania, Yogeshwar, Razak. Okay. So it's John Newlands. Option A is correct. సో జాన్ న్యూలాండ్సే ఫస్ట్ అటామిక్ నంబర్ని అసైన్ చేయడం జరిగింది. బట్ కాకపోతే వాళ్ళ సీనియర్స్ కానివ్వండి, జర్నల్ ఆఫ్ కెమికల్ సొసైటీ కానీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు దాన్ని పబ్లిష్ చేసేకి. సో జాన్ న్యూలాండ్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 7th question. న్యూలాండ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వాజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్? సో న్యూలాండ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేటటువంటిది ఎన్ని ఎలిమెంట్స్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేయబడి ఉంది? ఆప్షన్ ఏ 46, ఆప్షన్ బి 36, ఆప్షన్ సి 66, ఆప్షన్ డి 56. అంటే న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ బేస్ చేసుకొని ఒక గ్రూప్ని అటామిక్ వెయిట్స్ పరంగా అసైన్ చేసుకుంటే 7 గ్రూప్స్ ఫామ్ అయినాయి. సో అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే ప్లేస్ ఉంది? సో ఆప్షన్ ఏ 46, ఆప్షన్ బి 36, ఆప్షన్ సి 66, ఆప్షన్ డి 56. So I got answer from Rihan, Amruta, Reddy Bhavana, Razak, Rihan, Harsha, deleted message, Geetika, Tafim Sania, Snehalata, Tarun, Rihan, Yogeshwar, Harsha. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఫిక్స్ అయి ఉన్నాయి? ఎస్, ఇట్స్ 56. వెరీ గుడ్. ఆల్ టైప్డ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. డి ఈస్ కరెక్ట్ మా. సో న్యూలాండ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఓన్లీ 56 ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే ప్లేస్ ఉండింది. హీ డజంట్ లెఫ్ట్ స్పేస్ ఫర్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 8th question. హూ ప్రపోజ్డ్ పీరియాడిక్ లా? పీరియాడిక్ లాని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ జాన్ న్యూలాండ్స్, ఆప్షన్ బి మెండలీవ్, ఆప్షన్ సి హెచ్జే మాస్లే, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. హూ ప్రపోజ్డ్ పీరియాడిక్ లా? పీరియాడిక్ లాని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు? సో ఐ గాట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ రిహాన్, Amruta, Harsha, Razak, Reddy Bhavana, Tafim Sania, Geetika, Snehalata. Amruta and Gagana. So పీరియాడిక్ లాని ప్రపోజ్ చేసింది మెండలీవ్. ఓకే, మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా వచ్చేసి హెచ్జే మాస్లే, పీరియాడిక్ లా వచ్చేసి మెండలీవ్ అన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో మెండలీవ్ ప్రపోజ్డ్ పీరియాడిక్ లా. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
Which is the fundamental characteristic of an element according to MOSLEY? సో హెచ్జే మాస్లే ప్రకారము ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఫండమెంటల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏది? సో అటామిక్ వెయిటా, అటామిక్ రేడియసా, అటామిక్ నంబరా, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. Which is the fundamental characteristic of an element according to Mosley? So Mosley ప్రకారము fundamental characteristic of an element. Which is the fundamental characteristic of an element according to Mosley? So this is the ninth one. Till now I didn't get any answer. Which is the fundamental characteristic of an element? So I got answer from Rihan, Amruta, Shushmita, Tarun, Geetika, Harsha, Gagana, Niharika, Razak, Yogeshwar. The fundamental characteristic of an element according to H.J. Mosley. Tafim Sania, Snehalata, Reddy Bhavana. So హెచ్జే మాస్లే ప్రకారము అటామిక్ నంబర్ ని ఆయన ఫండమెంటల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ గా తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో సి ఈస్ కరెక్ట్ మా అనేసి. సో ఫండమెంటల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ అకార్డింగ్ టు మాస్లే వచ్చేసి అటామిక్ నంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్. The properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. This law was given by. So ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటటువంటివి అటామిక్ నంబర్స్ వాటికి పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పినటువంటి లా. ఈ లాని ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది? ఆప్షన్ ఏ హెచ్జే మాస్లే, ఆప్షన్ బి మెండలీవ్, ఆప్షన్ సి జాన్ న్యూలాండ్స్, ఆప్షన్ డి మ్యాక్స్ ప్లాంక్. So the properties of the elements or the periodic functions of their atomic numbers అనేటటువంటి లాని ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది? హెచ్జే మాస్లేనా, మెండలీవ్సా, జాన్ న్యూలాండ్సా, మ్యాక్స్ ప్లాంకా? సో ఫర్ ద 10th one I got answer Amruta, Rihan, Geetika, Sushmita, Niharika, Harsha, Gagana, Reddy Bhavana, Razak, Bharat, Snehalata, Geetika, Tafim Sania. Okay, so it was given by H.J. Mosley. So option A అనేటటువంటిది కరెక్ట్. సో హెచ్జే మాస్లేనే అటామిక్ నంబర్స్ గురించి చెప్పాడు కాబట్టి ఆ లాని మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా అంటాము. సో దట్ వాస్ గివెన్ బై హెచ్జే మాస్లే. ఓకే, Tarun also typed correct. Okay, very good. Next question. How many vertical columns are there in modern periodic table? So modern periodic table లో ఎన్ని వర్టికల్ కాలమ్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 16, ఆప్షన్ బి 18, ఆప్షన్ సి 15, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో ఎన్ని వర్టికల్ కాలమ్స్ అనేటటువంటివి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్నాయి? 16, 18, 15, none of the above. So these vertical columns are called as groups. So I got answer from Amruta, Bharat, Rihan, Shushmita, Harsha, Reddy Bhavana, Tarun, Rihan. Again you typed Rihan, Niharika, Razak, Yogeshwar, Snehalata. So the number of vertical columns in modern periodic table is 18. Option B correct ma.
సో 18 వర్టికల్ కాలమ్స్ అనేటటువంటివి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్నాయి. అందుకే వాటిని అరబిక్ న్యూమరల్స్లో 1 to 18గా ఇచ్చేసారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ మెనీ పీరియడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్? మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎన్ని పీరియడ్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 7, ఆప్షన్ బి 6, ఆప్షన్ సి 5, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. How many periods are there in modern periodic table? మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 7, ఆప్షన్ బి 6, ఆప్షన్ సి 5, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. So I got answer from Amruta, Harsha, Geetika, Rihan, Bharat, Razak, Niharika, Sushmita, Reddy Bhavana. Tarun, Tafim, Sania, Snehalata. Right. Yes. Option A is correct. So 7 periods అనేటటువంటివి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్నాయన్నమాట. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎస్ సబ్షెల్? సో ఎస్ సబ్షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి? ఆప్షన్ ఏ 1, ఆప్షన్ బి 3, ఆప్షన్ సి 5, ఆప్షన్ డి 10. How many orbitals are there in S subshell? Option A 1, option B 3, option C 5, option D 10. S subshell లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి? 1, 3, 5, 10. ఎవరు మా అప్పుడే డిస్లైక్ కొట్టారు? ఆన్సర్స్ రాకపోతే డిస్లైక్ కొట్టేస్తారా? సో మన వాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఓకే, రైట్. హౌ మెనీ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎస్ సబ్షెల్? సో ఆప్షన్ ఏ మా ఏ ఈస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది. ఎస్ సబ్షెల్లో 1s1 అట్లా పెడతాం కదా, అది ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది ఆర్బిటాల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, an example of Mendeleev's anomalous series. సారీ, మా అక్కడ జస్ట్ ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది. Mendeleev's anomalous series కి ఎగ్జాంపుల్. సో ఆప్షన్ ఏ NAK, ఆప్షన్ బి TEI, ఆప్షన్ సి NAC అండ్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఎవరో వాంటెడ్గా ఇంకొకళ్ళు డిస్లైక్ కొట్టినారు. నో ప్రాబ్లం. So an example for Mendeleev's anomalous series. NAK na, TEI a, NACA na, none of the above. An example for Mendeleev's anomalous series. Option A NAK, option B TE and I, option C NACA, option D none of the above. అంటే Mendeleev's యొక్క అనామలస్ సిరీస్ కి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. డోబెరీనర్ కాదు, Mendeleev's. సో ఇట్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి అన్నమాట. ఓకే, టెలీరియము అయోడిన్. మీరందరూ డోబెరీనర్ అనుకున్నారు, NAK అని కనపడంగానే డోబెరీనర్ అనుకున్నారు. బట్ Mendeleev's అనామలస్ సిరీస్ వచ్చేసి టెలీరియము అయోడిన్ అనమాట.
telluriums whose atomic weight is more than that of iodine is placed in front of iodine and చెప్పి. Okay, right, no problem. Next question. Number of elements present in sixth period. సిక్స్త్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ present in sixth period. Option A 32, option B 2, option C 8, option D 18. Number of elements present in the sixth period. I got answer from Harsha, Geetika, Razak. Number of elements present in sixth period. Yes, it's option A 32 ma. Okay, 32 elements ఉన్నాయి ఆప్షన్ సిక్స్త్ పీరియడ్ లో. నెక్స్ట్, S block elements are called as. So S block elements ని ఏమంటాం? ఆప్షన్ A transition elements, option B representative elements, option C inner transition elements, option D zero group elements. So S block elements ని ఏమంటాం? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటామా, రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటామా, ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ అంటామా, జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటామా? S block elements are called as. Option A transition elements, option B representative elements, option C inner transition elements, option D zero group elements. Sixteenth one I got answer from only Amruta. Reddy Bhavana, Razak, Tarun. S block elements. Yes. So it's option B ma, representative elements. Very good. Option B is right. Okay. So S block elements ni representative elements antam. S block ni P block ni. Next. All elements are gases in which group? అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ గ్యాసెస్ ఏ గ్రూప్? 1A గ్రూపా, 2A గ్రూపా, 8A గ్రూపా, 7A గ్రూపా? All elements are gases in which group? Manoj Nayak, hi. Hi. All elements are gases in which group? Option A 1A group, option B 2A group, option C 7th A group, 8th A group, option D 7th A group. So I got answer from Geetika, Shushmita, ABCD groups. So it's option C 8th A group ma. So it's 8th A group.
Then 18th one, which group elements are called halogens? So A group elements ni manam halogens antamu. Option A 1A group, option B 2A group, option C 6th A group, option D 7th A group. Which group elements are called halogens? A group elements ni halogens antamu. Option A 1A group, option B 2A group, option C 6th A group, option D 7th A group. So Amrita, Rihan, Harsha, Ragibhavana, Niharika, Rihan, Snehalata, Sushmita, Tarun, Razak. Okay, right. Yes, option D is right ma. 7th A group elements ni manamu halogens అని చెప్పి చెప్తాం. Very good. Next. D block elements are called as. So D block elements ni ఏమంటాం? So option A representative, option B inner transition, option C noble gases, or option D transition elements. So D block elements ni మనం ఏమంటాం? Representative, inner transition, noble, transition. D block elements. D block elements ni ఏమంటాం మనం? So I got answer from Amruta, Niharika, Harsha, Sushmita, Tarun. D block elements are called as Razak, Geetika, so it's option D transition elements ma. So D block elements ni transition elements antam. Okay, right. Next. 2A group elements are called as 2A group elements ni ఏమంటాం? Option A chalcogens, option B halogens, option C alkali earth metals, option D alkali metals. 2A group elements ni ఏమంటాం? Chalcogens, halogens, alkali earth metals, alkali metals. I got answer from Amruta and Rihan. 2A group elements. Geetika, Niharika, Sushmita, Tarun, Harsha. 2A group elements are called as yes, it's option C alkali earth metals. 2A group elements ni alkali earth metals antam. Next question. Which one of the following elements belong to third period and third A group? అంటే థర్డ్ పీరియడ్ కి థర్డ్ ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్. ఏ సోడియం, బి ఆర్గాన్, సి అల్యూమినియం, డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. Which one of the following elements belongs to third period and third A group? థర్డ్ పీరియడ్ కి థర్డ్ ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్. సోడియమా, ఆర్గానా, అల్యూమినియమా, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. Which one of the following elements belongs to third period and third A group? Is it sodium, argon, aluminum, none of the above? So I got answer from Rihan,
గీతిక, అమృత, రెడ్డి భావన, నిహారిక, హర్ష, తఫీమ్ సానియా, రిహాన్, రజాక్, యోగేశ్వర్, సుష్మిత, స్నేహలత. ఎస్, ఇట్స్ అల్యూమినియం. అంటే బోత్ థర్డ్ పీరియడ్ కి థర్డ్ ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్ ఏది అంటే అల్యూమినియం. నెక్స్ట్, nitrogen Z is equal to 7 is the element of group 5 of the periodic table. Which of the following is the atomic number of the next element in the group? So next element, option A 15, option B 14, option C 9, option D 7. Which of the following? Nitrogen is the element of group 5. Which of the following is atomic number of the next element in the group? అంటే ఆ గ్రూప్ లో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏది వస్తుంది దాని తర్వాత వచ్చేటటువంటి. So I got answer from Geetika and Harsha. Amruta. So option A 15, option B 14, option C 9, option D 7. So it's option A ma. 15 అంటే తర్వాత మళ్ళీ నైట్రోజన్ కింద ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ కి 15 అనేటటువంటిది అటామిక్ నంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, electron configuration of an atom is 2, 8, 7. To which of the following elements would it be chemically similar? అంటే 2, 8, 7 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నటువంటి ఆటమ్ కి సిమిలర్ గా ఉండేటటువంటి ఎలిమెంట్ ఏది? నైట్రోజనా, ఫాస్ఫరస్, ఫ్లోరినా, ఆర్గానా? అంటే వ్యాలెన్స్ షెల్ లో 7 ఉండేటటువంటి ఎలిమెంట్ ఏది వస్తుంది? నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఫ్లోరిన్, ఆర్గాన్. ఏ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ఎలిమెంట్ కెమికల్ గా సిమిలర్ గా ఉంటుంది 2, 8, 7 కి? Which of the following elements would it be chemically similar to that of 2, 8, 7? So I got answer from Geetika. Harsha, Rihan, Sushmita, Amruta, Reddy Bhavana. So it's fluorine. Option C is correct ma. సో ఫ్లోరిన్ అంటే 2, 7 వస్తుంది. అక్కడ 2, 8, 7 అంటే అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఫ్లోరిన్ దానికి సిమిలర్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, 4f ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్. 4f ఎలిమెంట్స్ ని ఏమంటాం? ఆప్షన్ ఏ యాక్టినాయిడ్స్, ఆప్షన్ బి ఎస్ బ్లాక్, ఆప్షన్ సి లాంథనాయిడ్స్, ఆప్షన్ డి పి బ్లాక్. 4f ఎలిమెంట్స్ ని ఏమంటాం? 24th one. ఆప్షన్ ఏ actinides, option B S block, option C lanthanoids, option D P block. 4f elements are called as 24th one. Actinoids, S block, lanthanoids, P block. Yes, it's option C lanthanoids. 4f ని lanthanoids అంటాం, 5f ని actinoids అంటాం. F block కు సంబంధించినటువంటివి.
Next, electronic configuration of noble gases. So, noble gases యొక్క electronic configuration NS2NP5, NS2NP6, NS2NP4, NS2NP3. Electronic configuration of noble gases. NS2NP5, NS2NP6, NS2NP4, NS2NP3. Electronic configuration of noble gases. Noble gases యొక్క electronic configuration. So I got answer from Razak, Amruta, Niharika. Harsha, Rihan, Geetika, Tafim, Sania, Yogeshwar, Sushmita. Yes. Yes, ma. It's option B is right answer. NS2, NP6 అనేటటువంటిది noble gases యొక్క electronic configuration అన్నమాట. Very good. Next. F block elements are called as. So F block elements ని ఏమంటాం? Representative, transition, inner transition, none of the above. F block elements are called as. Option A, representative elements. Option B, transition elements. Option C, inner transition elements. Option D, none of the above. So I got answer from Amruta, Razak, Rihan, Harsha, Geetika, Niharika, Tafim, Sania, Snehalata, Yogeshwar, Sushmita. Right. So it's C, very good, inner transition elements. సో డి బ్లాక్ ని ట్రాన్సిషన్ అంటాం, డి బ్లాక్ కి సంబంధించినవే కాబట్టి వీటిని ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ అని చెప్పి చెప్తాం. నెక్స్ట్, ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద మోడరన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈజ్. మోడరన్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ ఏది? 7th పీరియడా, 6th పీరియడా, 5th పీరియడా, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. Incomplete period of the modern periodic table. Incomplete period of the modern periodic table. So Razak, Reddy Bhavana, Amruta, Geetika, Likita, Niharika, Tafim, Sania, Snehalata, Rihan, Sushmita, Harsha. So it's 7th period. Yes, option A is correct, ma'am. Option A is correct. 7th period. So 7th period incomplete ga untadi annamata. 28th. Which is the basis for DOBEREINER, NEWLANDS and MENDELEEV's law? So DOBEREINER ki, NEWLANDS ki, MENDELEEV's law ki basic ఏది? Atomic number, atomic radius, atomic weight, none of the above. Which is the basis for DOBEREINER, NEWLANDS and MENDELEEV's law? Atomic number, atomic radius, atomic weight, none of the above. Which is the basis for
which is the basis for DOBEREINER's, NEWLANDS and MENDELEEV's law. So option C is correct. సో డోబరీనర్ కానివ్వండి, న్యూలాండ్స్ కానివ్వండి, మీండెలీవ్స్ కానివ్వండి అటామిక్ వెయిట్ని తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫోర్త్ పీరియడ్. ఫోర్త్ పీరియడ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? ఆప్షన్ ఏ 2, ఆప్షన్ బి 8, ఆప్షన్ సి 32, ఆప్షన్ డి 18. ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఫోర్త్ పీరియడ్. The number of elements in fourth period. Yes, it's 18. So D is correct ma. 18 elements ఉంటాయి fourth period లో. Next, the last one. Group 8A elements are called as. 8A elements ni ఏమంటాం? Carbon family, noble gases, halogen family, chalcogen family. 8th A elements ni ఏమంటాం? Carbon family, noble gases, halogen family, chalcogen family. Group 8A elements are called as. So yes, it's option B ma. Noble gases అంటాం. వీటిని noble gases అని, inert gases అని, 8th A group అని, 18th group అని, 0 group elements అని అంటాం. Okay, right. By this the quiz is complete. So I think you just enter your marks in the comment section and post it in the group and note down the team leaders. Okay, I hope you all liked it. Thank you. Meet you in the next class. Bye.